Are you able to see the screen? Hello? Okay. So in the previous problem, we looked at the expectation of z cube. Okay, so that was 0. So today we will look at the expectation of z to the power of 4. Okay. So you just look over here. Whenever the power is odd, we'll be getting it as what? 0. Since the area under the odd function will always be equal to 0. Okay. If it is 4, okay, that if it is even means you'll be getting some value. Okay. The value which you are getting here is what? 3. So we need to prove that. So expectation of z to the power of 4 is equal to 3. Okay. So this is the problem. ಸೊ ಇದು ಮೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಝೆಡ್ ಫೋರ್ ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಇದು ನಮ್ದು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯು ಕೇಮ್ ಟು ನೋ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಒನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ಪೈ. So 1 divided by square root of 2 pi integration from minus infinity to infinity z into the power of minus z square by 2 into dz. Okay. So since it is the power is odd, so we're getting it as what? 0. Next what we need to do? We need to find out the expectation of z to the power of 4. So ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ z ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ z ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ z to the power of 4 ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ z to the power of 4 ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ತೀರಾ ಓಕೆ ಸೊ z to the power of 4 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ is what we need to make use of integration by parts. Now look over here, this function okay can be split as what? Z cube into z into e to power of minus z square by 2 into dz ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೋದಲ್ವಾ ಸೊ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇದನ್ನ ನೀವು u ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಷ್ಟನ್ನ ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಡಿ ವಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸೊ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಓಕೆ ಯು ಡಿ ವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ದಿಸ್ ಯು ಸೊ ಡಿ ಯು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಡಿ ಝೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಇ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ minus z square by 2. So as I said in the previous class, ಈ ಥರ ಇದ್ರೆ z ಇಂಟು ಇ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಟು ಅಂದರೆ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಆ ಥರ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಹಾಕಿ e to power of minus z square by 2. So this will be the answer okay for integration. So you take this directly okay ಇದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇದು ಪ್ರೂಫ್ ಏನು ನೀವು ತೋರಿಸೋದು ಬೇಡ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಈ ಥರ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ ಓಕೆ ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇದ್ದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಈ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಹಿಂಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಓಕೆ so now expectation of z to the power of 4 is equal to 1 divided by square root of 2 pi. Now make use of integration by parts. So what is that? U into dv into dz is equal to what? U into integration of v into dz minus integration of u dash into integral v dz into dz ಈ ಥರ ಬರಬೇಕಲ್ವಾ ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಯು ಇದೆ ಯು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಝೆಡ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ವಿ ಇಂಟು ಡಿ ಝೆಡ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಮೈನಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯು ಡ್ಯಾಶ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಯು ಡ್ಯಾಶ್ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ತ್ರೀ ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಡಿ ಝೆಡ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇನಿದೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ವಿ ಇಂಟು ಡಿ ಝೆಡ್ ಅಂದರೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡೆ ಇ ಟು ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಟು ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಓಕೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಿಂಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಈ ಥರ ಬಂದಿದೆ ಓಕೆ ನಾವು ಯು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ದಿಸ್ when you evaluate this so this turns out to be 0 so next ನಿಮಗೆ ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ತ್ರೀ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಹೊರಡೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ತ್ರೀ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇ ಟು ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಟು ಇಂಟು ಡಿ ಝೆಡ್ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಬಂತಲ್ವಾ ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ತ್ರೀ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಯು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ತ್ರೀ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ಪೈ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಟ್ ವಾಟ್ ತ್ರೀ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ಪೈ
integration from minus infinity to infinity z square into e to power of minus z square by 2 into dz ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಮತ್ತೆ ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮತ್ತೆ ಇ ಟು ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆಯಾ. ಸೊ ಮತ್ತಿದು ನೀವು ಬರಿಬೋದು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಝೆಡ್ ಇಂಟು ಇ ಟು ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಟು ಇಂಟು ಡಿ ಝೆಡ್. ಯು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಯು, ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಡಿ ವಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಝೆಡ್ ಮತ್ತು ಈ ಡಿ ವಿ ಆಗುತ್ತೆ. You differentiate this one, it will be getting du equals dz. Here integrate this one, so you'll be getting minus e to the power of minus z square. Okay, so again make use of what integration by parts formula. Okay, so when you make use of integration by parts formula, so the first term gets uh, cancelled, so it is 0. H to the each to the minus into minus is what plus. So what is remaining 3 divided by root pi into this one. Okay, so now what you do is you keep 3 outside, you take 1 by root pi inside. Okay, so 1 divided by square root of 2 pi, integration from minus infinity to infinity e to power of minus z square by 2 into dz. Okay, so when you do that, so you can observe that this is an even function. Okay, this is an even function. So iದೇನು, this is the formula of what Gaussian random variable ಅಲ್ವಾ. So fx z ಇದಲ್ವಾ, so fz of z Gaussian random variable. So the formula ಏನಿತ್ತು 1 divided by square root of 2 pi into integration from minus infinity to infinity e to power of minus z square by 2 into dz. ಇದು ಗಾಸಿಯನ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದ್ರ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ನಿಮಗೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ ನೋಡಿ ಹಿಂಗಿತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ. ಈ ಕಡೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಈ ಕಡೆನೂ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಏರಿಯಾ ನಿಮಗೆ ಹಾಫ್ ಇದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಹಾಫ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎರಡನ್ನೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ ಟರ್ನ್ಸ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ ವಾಟ್ 1. ಓಕೆ, so so you can take this value as what 1. So 3 into 1, so that would be equal to 3. So this is the answer which you were expecting over here. Okay, so expectation of z to the power of 4 is equal to 3. Okay, this is how we have proved this way. Okay, are you clear with that? ಇಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Expectation of z to the power of 4. Hello. Yes, sir. Okay, next let us consider ಇದನ್ನು ಒಂಚೂರು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಇದೆ, ಇದು ಮೂರು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಈಸಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿ ಡಿ ಎಫ್ ಫಾರ್ ಅ ರೇ ಲೈನ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಸಿ ಡಿ ಎಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕರೆಕ್ಟೆಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಇಸ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಬಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ದಿಸ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವಾಟ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್, ಮೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್, ಇದು ಮೂರನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್. ಇವಾಗ ಎಫ್ ಆರ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಅಂತ, ಇದು ಎಫ್ ಆರ್ ಆಫ್ ಆರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಆರ್ ಆಫ್ ಸಿ ಡಿ ಎಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ದಟ್, ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ಯುವರ್ ಎಫ್ ಆರ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ 1 minus exponential of minus r square by b for r is greater than 0 and it is 0 otherwise. Okay, so now let us try to differentiate this one. So ಇದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ exponential of minus r square by b ಅಂತ ಏನು, ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಇ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಬಿ ಅಂತ ಬರಿಬೋದಲ್ವಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್, ಸೊ ದಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ವಾಟ್ ಇ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಬಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ 2r, ಇದೇನು 1 ಬೈ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಇ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋದು ಬದಲು ಇದು ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ. ಇ ಎಕ್ಸ್ ಪಿ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಬಿ ಮೈನಸ್ 2r ಇಂಟು 1 ಬೈ ಬಿ ಇದೆ. ಸೊ ಐ ರಿಟರ್ನ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಮೈನಸ್ 2r ಬೈ ಬಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದ್ಸತಿ ನಿಮಗೆ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಮೀನು ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇದು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಟ್? ಹಲೋ.
ಹಲೋ, ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? Yes, sir. Okay. Next is what? Mean. Okay. So if we consider mean, so it is nothing but what? Expectation of r. So what is the formula? Integration from minus infinity to infinity r into f r of r into dr. Okay. So ಈ ತರ ಬರಬೇಕಲ್ವಾ? So ಇಲ್ಲೇನಿದೆ minus infinity infinity r. fr of r is the pdf which you have obtained. Okay. So what is the pdf which you have obtained here? So ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇಷ್ಟಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ. So 2r by b exponential of minus r square by b into dr. So this is the r. Okay. So now again you make use of integration by parts. You make use of integration by parts. You call this r as u. You call this entire term as dv. Okay. You differentiate this one, du equals dr. Next you integrate that one. Okay. v is equal to ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಹೊರಟೋಗುತ್ತಾ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟು. ಇದ್ರ ಬದಲು ಎಷ್ಟು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಇ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಬಿ. ಇದೆರಡು ಒಂದೇ, ಹಿಂಗಾದ್ರೂ ಬರೀರಿ, ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೊನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಬಿ, ಇದೆರಡು ಸಹ ಒಂದೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಯು ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ನಿಮಗೆ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ, ಉಳಿಯೋದು ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ 0 ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇ ಟು ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಬಿ ಇಂಟು ಡಿ ಆರ್ ಅಂತ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆರ್ ಇಂಟು ಇ ಟು ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಬಿ ಡಿ ಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗೆ ಇ ಟು ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಬಿ ಫ್ರಮ್ 0 ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂತ ಬೈಬೋದಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಆರ್ ಅನ್ನೋದು ಉಳಿದಿಲ್ಲ, ಬೈ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಟರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ 0 ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇ ಟು ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಬಿ ಇಂಟು ಡಿ ಆರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ let us make some substitution. Okay, so in order to get the value of dr, okay, so let r square by b is equal to x square by 2 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Okay, so r square ಏನಾಗುತ್ತೆ, b ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ, so b by 2 into xr. So what is r is equal to square root ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು square root of b by 2 into x. So now let us differentiate this. dr is equal to what? Square root of b by 2 into dx ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿ ಆರಿಗೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಬಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿನ್ ಯು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದಟ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ವುಡ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2 ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಬಿ ಇದೇನಾಯಿತು, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2 ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿ ಆರ್ ಇದೇನಾಯಿತು, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಬೈ 2 ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಬಂತು, ಈ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬಂತು ನಿಮಗೆ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಓಕೆ, ಈ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ, ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಬೈ 2 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಟರ್ಮ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಯು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ 0 ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2 ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲೇನು ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಉಳಿಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದ್ರ ಇದೇ ಥರ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪೋಲಾರ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 5/2 ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ 0 ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿವರೆಗೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 5/2. ಇದನ್ನ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋದರೆ ಇನ್ನೂ ಸಖತ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ 0 ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2 ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 5/2. Okay, so when you multiply these two things, we'll be getting it as what, pi into b divided by 4. So this is what, expectation of r. So this is the mean for the Rayleigh random variable. Okay, so are you clear till here? ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಲೋ, Yes, sir. okay, next is variance. Okay, so whenever you're finding out variance, ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆರ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ.
Now again you make use of integration by parts. Okay, when you make use of integration by parts, now let us consider this as what u, and let us consider this entire part as what dv. Okay, so next differentiate this one. So this turns out to be what 2r into dr. Integrate this one. So ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಹೊರಟೋಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದೇ ಟರ್ಮ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಅಗೇನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ನಿಮಗೆ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. So whenever we consider this one, exponential of ಎಷ್ಟು ಉಳಿಯುತ್ತೆ minus into minus plus ಆಗುತ್ತೆ. Integration from 0 to infinity 2r into exponential of minus r square by b into dr ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 2 ಇದೆಯಲ್ಲ, 2 is what constant. ಸೊ 2 is a constant, take it as b. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, where b is a positive constant ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಲ್ವಾ. So let us consider this 2 as a constant b. Okay, so let us consider this 2 as what constant. Okay, so the let us treat that as what b. Okay, ಇದು b ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು 2 ಹೊರಗಡೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉಳಿಯೋದೆಷ್ಟು r ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಬಿ. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಏನು ಬರೀಬೇಕು, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಬರ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಫ್ ಬರಿಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ಲಸ್ 2 ಇದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಯಾಕೆ ಬರ್ದಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದು ಮೈನಸ್ ಇಂದ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಝೀರೋ. ಓಕೆ, ನಾವು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಫ್ ಇ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂದರೆ ಝೀರೋ ಬರುತ್ತೆ, ಇ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ ಝೀರೋ ಅಂದರೆ 1 ಬರುತ್ತೆ, ಝೀರೋ ಮೈನಸ್ 1 ಬರುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್, ಸೊ ದಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಬಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ r square is. Okay, that is plus b. Okay, so are you clear till here? Hello, is clear idalva? Yes, sir. Okay, next is what variance. So variance formula ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನು, expectation of x square minus expectation of x whole square. Okay, so ಇದೆಷ್ಟಿದೆ b ಇದೆ. ಸೊ ಅದೆಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 5b by 4 ಇತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ b is common, so that would be what 4 minus pi into b by 4 ಆಗುತ್ತೆ. So that would be your final answer. Okay, so this is the variance. Okay, so this is regarding continuous random ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದಲ್ಲ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಸಹ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಸಮೇಷನ್. ಓಕೆ, so this is the data, they are given the data in the following table. So the how many values are there, there are totally 5 values, 1 2 3 4 5. So they are given the value of y and corresponding value of its probability. 2.1 in probability ಎಷ್ಟಿದೆ 0.20, ಅದೇ ಥರ ಇದ್ರ probability ಇಷ್ಟು. ಸೊ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದರ probability ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So what is the first question, what are the mean and variance of y? ಇದ್ರದ್ದು ಮೀನ್ ಮತ್ತೆ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ y ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಸಮೇಷನ್ i ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಟು n. ಓಕೆ, ಸಮೇಷನ್ i ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಟು n ಬೈ i ಇಂಟು ಪಿ ಐ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, i ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಟು n ಬೈ i ಇಂಟು ಪಿ ಐ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎನ್ ಎಷ್ಟು ನಿಮಗೆ 5 ಟರ್ಮ್ಸ್ 1 2 3 4 5. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ i ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಟು 5 ವೈ ಐ ಇಂಟು ಪಿ ಐ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ವೈ ಒನ್ ಪಿ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಟು ಪಿ ಟು ಪ್ಲಸ್ ವೈ ತ್ರೀ ಪಿ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಫೋರ್ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ವೈ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಬೀಂಗ್ ಡನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ನೋಡಿ ಇದು ವೈ ಇದೆಯಾ,
ಸೊ ಇದು y ಇದೆ, ಇದು pi ಇದೆ. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ ವಾಟ್? I is equal to 1 to n of yi into pi. Okay, what is n? So there are 5 terms. I is equal to 1 to 5. So first ಏನು y1 into p1. So ಇದಾಯ್ತಾ, one term ಆಯ್ತು. Next y2 into p2, second term ಆಯ್ತು. Next y3 p3, so that is your third term. Next y4 ಎಷ್ಟು? So this is your fourth term. Y5 is this term. Okay, so totally there are 5 terms. You are multiplying and adding up all those things. Okay, so this is your expectation of y. Okay, next expectation of y square ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ y ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿತ್ತು? I is equal to 1 to n by I into pi ಇತ್ತು. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? yi ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಪಿ ಐ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲುಕ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇದೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ವೈ ಐ ಇಂಟು ಪಿ ಐ ಮಾಡಿದಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ವೈ ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಪಿ ಐ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ವೈ ಐ 2.1 ಇದು ಏನು ಮಾಡಿದರೆ 2.1 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇದೇ ಹೆಂಗು ಪಿ ಐ ಹಂಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 3.2 ಇತ್ತಾ, 3.2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರ, ಇದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4.8 ಇತ್ತು, 4.8 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. 5.4 ಇತ್ತು, 5.4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ 0.14. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6.9 ಇದ್ದು 6.9 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದಾರ, ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾರ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ವಾಟ್? ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ y square. Now variance is what? You just need to subtract. Okay, expectation of y square minus expectation of y whole square. Okay, that gives you the variance. Okay, so are you clear with that? ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ discrete ಇಂದು? Hello? Yes, sir. Okay, the next is the second part is what? They have given you the variable, random variable w. W is equal to what? Y square plus 1, and they are asking you to find the mean and variance of which one? W. Okay, how do you find? So w is equal to y square plus 1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್. ಮೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ w ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಾ? ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ 1 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಯು ಜಸ್ಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಂಟ್ರಿ ಇನ್ ಟು ದ ಟೇಬಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೌ ಡು ಯು ಡೂ ದಟ್? ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೇನು ಬರುತ್ತೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 to n ಆಫ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಐ ಈ ಕಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮೇಷನ್ ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 to n ಆಫ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಪಿ ಐ ಇಂಟು ಪಿ ಐ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ? ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಪಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ದಟ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ನೋಡಿ, ಡಬ್ಲ್ಯೂನ ನೀವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ? ಸೊ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1. ವೈ ಅಂದರೆ ಅದು ಇದನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ 1 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ 1 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಅವಾಗ ಈ ಎಂಟ್ರಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ವಾಟ್? ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಪಿ ಐ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? ಡಬ್ಲ್ಯೂ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಪಿ 1 ಪ್ಲಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ 2 square into P2, W3 square into P3 plus W4 square into P4 plus W5 square into P5. ಸೊ W1 ಅಂದರೆ ಅದು ಇದು W ಇದನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ ಇದರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಅದೇ ಥರ ಇಷ್ಟನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ವಾಟ್? ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್
is being written over here. Okay, so just check over here. So what is expectation of W square? Wi square into pi. So ಇದನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ವಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ಗೊತ್ತಿದೆ. Now you can calculate the variance. What is variance? It will be what? Expectation of W square minus expectation of W whole square. ಇದು ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಯೋರ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಟ್? ಸೊ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೇಬಲ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು. ಓಕೆ, ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಟ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು? Yes, sir. Okay, so next is similar kind of problem. You just look over here. What are the mean and variance of x? Okay, so x ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, p x ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು mean ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Expectation of x. So what is the formula? I is equal to 1 to n of what is that? xi into pi. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ವೇರಿಯನ್ಸಿಗೆ ಏನು ಬರಬೇಕು ನೀವು? ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರು ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಟು ಎನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಪಿ ಐ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ದ ವೇರಿಯನ್ಸ್. ಅದೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ನ್ಯೂ ವೈ ಮತ್ತು ಜಿಗ್ಮಾ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಅಂತ. ಸೊ ಮೀನ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ವೈ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ವೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಆಗುತ್ತೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಎ ಅಲ್ಲೇ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು +2 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ವೈ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಮೀನ್ ಸಿಕ್ತು. ಬಟ್ ಜಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಜಿಗ್ಮಾ ವೈ ಇದು ಆಯ್ತಾ. ಜಿಗ್ಮಾ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು? ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ವೈ ಅನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲಿಗೆ ವೈ ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ವೈ? ವೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? ಇದನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು 2 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ವಾಟ್? ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿಚ್ ಯು ಆರ್ ಡನ್ ಅರ್ಲಿಯರ್. ಓಕೆ, ಅದೇ ಥರ ಮಾಡಿ ಇದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮೀನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಕಿ ಈ ಥರ ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಇದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿಚ್ ಯು ಆರ್ ಸಾಲ್ವ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಥರ ಝೆಡ್ ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪಿ ಝೆಡ್ ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮೀನ್ ಮತ್ತು ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು? ಯೂದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೀನ್ ಮತ್ತು ವೇರಿಯನ್ಸ್. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಒಂದು ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾಲಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಮೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂದೇ ಥರ ಇದೆ. ಏನಿದೆ? ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಹೆಸರು ಎಕ್ಸ್ ಇತ್ತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ವೈ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಇವಾಗ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಝೆಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಇದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಸಹ ಸೇಮೇ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ನೌ ಯು ಲುಕ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಎ PDF of random variable x is given. ಸೊ PDF ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫೈಂಡ್ ದ ಮೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ PDF ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಮೀನ್ ಮತ್ತು ವೇರಿಯನ್ಸ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಏನಿತ್ತು? ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇವತ್ತು ಏನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಏನಿತ್ತು? ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ both continuous and discrete, so it's called as what? Mixed. Okay, so it is what? Mixed. Okay, so now while solving this you have to be careful. Okay, you solve madbekare you just be careful.
So while solving this, you be careful. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, c into delta of x minus 3 ಅಂತ ಇದೆಯಾ. So you remember that what is delta of x at x is equal to 0 ಲೊಕೇಶನ್. ಓಕೆ, ಇದು x axis ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, x axis ಅಲ್ಲಿ 0 ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as what, delta of x. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇ ಈಗ ಈ ಝೀರೋ ಇದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒನ್ ಇಲ್ದಲೆ ತ್ರೀ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೌ ಡು ಯು ನೇಮ್ ದಿಸ್? ಯು ಬಿ ಕಾಲಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, ಡೆಲ್ಟಾ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ. ಒನ್ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ತ್ರೀ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಒನ್ at location what, 3, it is multiplied by what, a variable c, ಅದರ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ c ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸಿ. ಬಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ what is this, so this is discrete. Okay, this is what, discrete. Only it is present only at integer interval of time, so it's called as what, discrete. Next ididiyala, this part of the function. Okay, so this part of the function is what, continuous. Why it is continuous? Just look over here. What does the function tells you? From 0 to 4, 0 in the iddi 4 ವರ್ಗುನು, what is the value, 0.13. 0 in the 0 ಎಷ್ಟಿದೆ, ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, 0.13. ಫ್ರಮ್ ವೇರ್, ಫ್ರಮ್ 0 ಟು 4. ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇದೆಯಾ, ಝೀರೋಗೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, 0.1ಗೂ ಇದೆ, ಒನ್ಗೂ ಇದೆ, 1.1ಗೂ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ನೌ you can consider one by one. So the first step would be to solve the value of c. So previously, right from the first, you know that integration from minus infinity to infinity of fx of x is equal to 1. So area under the PDF curve will always be equal to 1. So ಇದು ಮುಂಚೆನೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಇದನ್ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 1. So integration of delta, okay, integration of delta x will always be equal to what, 1. ಅಥವಾ integration of delta x minus a will always be equal to what, 1. So c into integration ಇದು 1 ಆಗುತ್ತಾ, 1 ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ integration from where, 0 to 4, 0 ಇಂದ 4 ವರೆಗೂ ಏನು, fx of x into dx will be equal to 1. Okay, so now you write on the function c plus 0 to 4. What is fx of x? 0 ಇಂದ 4 ವರೆಗೂ fx of x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ, 0.13 ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂಟು dx is equal to 1. So next you integrate it. So ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ 0 ಟು 4, 0.13 ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, 0.3 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ, 0.13, 0 ಟು 4 ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 1 ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 1 ಇಂದ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಏನು, ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ 0 ಟು 4. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ 0 ಟು 4, ಸಿ ಇಂಟು 0. ಸಿ ಪ್ಲಸ್ 0.3, 4 ಮೈನಸ್ 0 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಸೊ ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.48 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಫೌಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸಿ. ಸೊ ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಯ್ತು ನಿಮಗೆ, ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.48 ಸಿಕ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ಏನು, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಮೀನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ವೇಸ್. ಸೊ ಇದೇನು ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟು, ಇದೇನಿದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ continuous. What is the expectation for continuous? Integration from ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ, 0 to 4 x into fx of x into dx ಅಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಏನು, ಇದು ಸಮೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಸಮೇಷನ್ i is equal to 1 to n xi into pi. So this is for discrete and this is for what, integrate, that is for continuous. ಇಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಟ್? ಹಲೋ ಹಲೋ, Yes, sir. ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್? ಹಲೋ, ಇಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ?
Yes, sir. Okay, now let us evaluate this. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಟರ್ಮ್ಸ್? ಒಂದೇ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಇದೆಯಾ, ಸಿ ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 3 ಅಂತ ಇದೆ. ಇದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಇದೆ. ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಟು 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಂಗಾಗಿ ಏನು ಬರೀತಾರೆ ಇದನ್ನ, ಸೊ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು 0.48 ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, 0.48 ಯಾವ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿದೆ, ಅಟ್ 3 ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್, at location 3, okay, at location 3, what is the value, it is 0.48 is the value. At location 3 0.48 is the value. ಇದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು, 3. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, 0.48. ಈ ಸಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು, ಸಮೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು, ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ ಐ ಇಂಟು ಪಿ ಐ, ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಟು 1. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಪಿ ಒನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್, ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, 3. Okay, x1 is 3. What is the probability of that, 0.48. Okay, so this is for expectation of x for which one, so this is for discrete. ಹಂಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹಂಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, 0.48 ಇಂಟು 3 ಅಂದರೆ ಇದು ಈ ಕಡೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ಐ ಇಂಟು ಪಿ ಐ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಐ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ this is integration. Okay, integration 0 to 4 x, what is fx of x, so that is 0 point to the fx of x, fx of x is what, 0.13. so x into 0.13 ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ 0.13 is a constant, you take it outside, integrate this. What is integration of x, it would be x square by 2, evaluate from 0 to 4. so ಇದನ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್, ಸೊ ದಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್, 2.48 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಫೌಂಡ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, 2.48. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ? ಹಲೋ. Yes, sir. Okay, next is what you need to find out, variance. Okay, in order to find out variance, what you require, your expectation of x ಸಿಕ್ಕಿದೆ, expectation of x square find out ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. What is expectation of x square, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಪಿ ಐ ಅಲ್ವಾ. ಎಕ್ಸ್ ಐ ಅಂದರೆ ಏನೋ 3ನ, ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು 0.48 ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು 0.48. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕಡೆ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, 0.3 is constant, take it outside, integration of that is what, x cube by 3 from 0 to 4. So now evaluate, we'll be getting expectation of x square. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಕ್ ಮರಿಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಪಿ ಐ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ವಿಚ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೌ ಯು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದಟ್ and you will be getting the variance. Variance is equal to what, expectation of x square minus expectation of x whole square. So you will be getting this as the result. Okay, so this is the other type of problem which they will be asking. Okay, so are you clear with that? ಇಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇದೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಎರಡು ಸೇರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಟ್? ಹಲೋ. Yes, sir. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮಿಕ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಏನಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್, ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೇಮ್, ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸಿ. ಒಂದ್ಸತಿ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹೌ ಡು ಯು ಡೂ ದಟ್, ಜಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಕ್ವೇಟ್ ದಟ್ ಟು 1. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ವಾಟ್, ಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, you find the expectation of x, that is what, starting in a 3 into the value of
c is what 0.40 ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ x into fx of x ನಾರ್ಮಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದೇ ತರ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಅದೇ ತರ ಇದು y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಬೇಕು y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಬೇಕು 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ 0.4 ಇಂಟು 3 ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ of y square it should be 3 square you'll be getting this value and you just substitute these two and you'll be getting the sigma y square okay so what is being changed only the random variable is changed okay x ಬದಲು ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ y ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ okay and the next problem ಸೇಮ್ ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೈ ಆಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಝೆಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಓಕೆ 0.40 ಫಸ್ಟಿಗೇನು 0.4 ಇಂಟು 3 ನೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು 0.4 ಇಂಟು 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ and you will be substituting here okay so this is regarding the expectation for we will be expecting what a mean a variance okay and expectation of x square okay ಇದು ಯಾವ್ದಾದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ discrete and mix okay so this is very important topic there will be two problems okay ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಟೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸಖತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ಸಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಎಂಡ್ಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ okay I'll be teaching the new concept from Monday. Okay, so I'll be ending the class here. Thank you.